Welcome back. As we promised you before we went for the short break, we are here again to tackle, or rather to explain, um, what are these simpler causes of unemployment. And may his soul rest in peace, Rogers Waitrika, one son, my land is in Kenya. Every city has its own dawn, and everyone has where he or she was born. And for us, we are very much privileged to have been born in Kenya. So we are not going to seek employment somewhere else outside the country. And for those who have gone, may they have luck. And for us who have been left here to develop our country, let us see how much we can improve it better. Yes, so yes. Joel will try to explain to us what are these simpler causes of unemployment in our country. Oh yes. Nilikuwa nataka kupiga unyeke lakini sipiga unyeke. So kuna okay, as George has said there, kuna employment mbili, kuna self ni employment ama ni unemployment. Self employment alafu kuna the other employment. So tutazigawanyisha mara mbili. So tutaongelea vitu ambazo zina athiri wenye wanataka kujiajiri. Kiswahili kitukuzwe. Usijue mimi. Ambazo zinawadhiri. Sasa juu niko na wajoli wenzangu hapa nitasema hivi ya kwamba leo nimeshaenda. Nitasema this capital ndio nini Kiswahili? Niko na mjoli hata kabla afikirie kuna ingine ambayo inaitwa. So guys, you comment, let us know what is capital. Yes, kuna hiyo ni taxes, kuna hiyo ingine yenye inaitwa government policies, na hiyo ingine yenye inaitwa goodwill ya mtu. Yeah. So number one, we are going to start with capital. Ambayo inasumbua watu wengi sana kuwa na kitita cha pesa. Kama ni kitita cha 10, ni kitita cha pesa, kitita cha pesa cha kuanzia kazi. So number one, hakuja kuwa ama when we look at our financial institutions, when we look at the mainstream financial institutions like this one, like the banks and everywhere, the interest rates are too high. So a youth cannot just walk there and borrow a loan and start his own thing. Kwa sababu ile loan utapata hapo ni too expensive, and number one, you require to have security. That is one of the challenges the capital. Number two, ni goodwill ya government kukupatia capital. I think personally I have tried to get a youth fund, and I'm telling you it is tedious. There is no goodwill from the government like you can borrow and start something like mtu anaweza fikiria kwenda kuanzia nguo, kuuza nguo, kununua nguo Gikomba, ndio kuuza tao. But you will find hawezi walk into youth fund waambie nataka mnikopee 5,000 niende Kikosh ninunue nguo kama niuze alafu nilipange. No, you will have to go through a very tedious process. You must show up your business in operate and all those things. Yes, kuna hustler fund. Sasa 500 wewe itainunua nguo ngapi? No, 500 imenunulia mtu kuku na kuku iko na mayai. Kuku gani hiyo? Kuku iko na mayai. Kuku nzuri ya kienyeji ni gani? No, ukinunua kuku ya kutaka mayai, okay. Huyu kuku yake inatakaga mayai. Okay, continue, let us not dive into that. So, there is capital. The other one is it's licensing. It's licensing. Si wewe ulianza kibanda ikafungika. Alishikwa. So licensing, because utapata kama tu, for instance, if you open a kibanda somewhere there, tuseme umepata tu watu mahali wako na mjengo ufungue kibanda, lazima ulipie license ya kuoperate hiyo kibanda, license ya food, barua ya medical or health. Unaona ni kweli alikuwa kibanda. Ilikuwa Italy. It was an Italy. Ni sawa, ni mahali pa kukula, joint ya kukula. Alafu hiyo ingine utaambiwa kuwe sijui na ya NEMA to operate. Mwenye actually hata mtu mwenye una employee lazima kuwe na health na hiyo health clearance. Na nadhania health peke yake it's around 1,000 or 2,000. Yeah. Sasa mtu unaona mtu kijana mwenye hana pesa
kupata hiyo pesa ili apate hata hiyo ajira inakuwa ngumu. Sasa hiyo kitu kingine tumesema hizo ni za rahisi. Kwanza nikuulize before uendelee. Hilo inafanya vijana wakatalie kwa wazazi wao, wataki mtu anafikisha miaka 30 and still living under the Sasa kama huwezi jilipia rent, utatoka kwenye uende wapi? Na umeenda kujipea hata chakula, utatoka kwenye uende wapi? So you need, those are some of the huge challenges. When did you leave? When did you stop living with your mother? After campus. Huyo ni freedom fighter. When did you? Mimi nilianza after campus, sikuwa ninaishi kwetu. Okay. Same to me. Ni kama wewe ulikuwa unaishi kwetu? Immediately after nimemaliza campus. Uliona tu mlango. I just tunawaitanga, there is a Kikuyu thing, the juihole. You know, juihole is like when kuku akimalizana na kifaranga has to chase it's not faranga kimepigwa. It's not like you're being chased away. It's PIM, go and start being responsible of yourself. Yes. Okay, continue. So those are on the side. Hizo tunaongelea side ya unemployment ya self. Hiyo ya kibinafsi. Self-employment. Wacha tukuje hii nyingine ambayo wanaita white collar job. White collar job ni hii ambayo wewe umesoma, uko na cheti chako, ni shahada, umepata shahada yako, na stakabadhi zako, hata kuna shahada na zimedhibitika ya kwamba shahada yako ni ya ukweli na shahada yako ni ya ukweli. Sasa kuna hii ambayo unaenda kutafuta kazi ambayo hakuna, na hiyo inakosiwa na nini? There is something that they say that is known as government investing in public goods. Public goods, kuna kitu inaitwa public goods, mali ya umma. Na mali ya umma ni kama barabara, mali ya umma ni kama mahali viwanda vitajengwa, serikali inatenga vizuri, inatengeneza hizi reli nini kusafirisha mizigo inakuwa rahisi. Ya pili ni kutengeneza barabara ambapo madini yanapatikana, hizi raw materials. Raw materials si madini. Madini ni minerals. Kuna kampuni zinahitaji minerals. Hata kama tukielewi sana, tukiendelea sana inaweza kuwa madini sasa. Sasa at least watazamaji wetu hapo chini mniambie kama ni kweli ya zitu. No, obvious, that is obvious. Madini ni minerals. Ni sawa, lakini mtuambie hizi nyingine zinaitwa raw capital ni stakabadhi. Mtuambie raw capital hawa anasema ni stakabadhi, mtuambie ni nini. So they are unapata government is invest kwa hizo. The other thing ni hizo tunaitaga goodwill. Tunaita whichever. Hizo goodwill ya kwamba unapata wewe uko na pesa na ungetaka kuanzia kitu ambacho itasaidia watu ambao hawana ajira katika nchi yako, because kuna watu katika hata nchi zingine wanatoka hii nchi wanaenda kutengenezea vitu kama nchi zingine alafu wanakuja wanatuuzia. So hiyo ni kitu ambayo inaweza kosa fanya nchi ikose ajira. Hiyo nyingine ni taxation ama kulipa ama ushuru. Ushuru inasumbua watu sana. Unapata kama wewe ungeanzia kiwanda hapa, lakini ukiangalia, for instance, for you to start a company in Kenya, you need at least to have 1 billion Kenya to me. 1 billion? 1 billion Kenyan shillings. That's proven. That's verified information. That is, I am giving you a verified information. Okay, what is this industry? I am speaking of these large scale industries that produce. Like, give an example. Nitasema kama kiwanda ya chuma. Okay. For you to buy land in Kenya, land is very expensive. You buy land. Then ukibuy land, utapata shamba mingi ni tuseme ya company wants to have like 10-20 acres. Ni gumu sana iende ipate hizo 20-10 acres kwa mtu mmoja. Utapata itanunulia watu wawili watatu. So hiyo title ikitoka lazima iende ifanye kitu inaitwa amalgamation, kushikanisha. Okay, now we understand where you're coming from with your figure. Continue. Now sasa unaona. So hiyo inafanya juu ya kulipa ushuru ambao uko juu, watu ambao wangeanzia vitu ambavyo zingesaidia vijana kupata ajira wanakosa kuanzia kwa sababu kuna gharama kubwa sana. Hii nyingine ni serikali ingefaa kufanya kitu inaitwa
Tulifanya kitu inaitwa wooing investors. Yeah. Wanaenda huko nje, wanaambia mtu sisi tuko na ajira kama venye China wanafanya. Unajua China iko na ajira iko chini sana, lakini siku hizi wameanza kupigwa kidogo na India. Juu India imeanza kuwa na ajira ambayo iko chini, haina gharama kubwa. Sasa China inaendaga inasema tumetengeneza, tuko na vijana wamesoma, you will get everything that you want to produce. So kampuni zinatoka mahali ziko zinaenda China zinaanza produce. So those are some of the things. Na sababu huu mjoli mwenzangu wako na ufahamu pia wa mambo, si useme ndio uko na ufahamu wa vitu. Before you continue, I think the generation that is right now, pia, as much as we blame some other factors, we have to blame ourselves. So nataka kusema ni generation ya Serelak. We have to blame the generation Na that is, we have to blame the generation that is upcoming. Yeah. These people, they don't know how to tire. Majority of our age, they don't know. And again, they don't know how to Wewe mbona unataka watu go wachoke for wewe? it. They don't know how to go for it. Wewe mbona unataka watu wachoke? I'll give you something was trending sometimes back in X that tumekuja interview, HR amekaa hapa, I am the one being interviewed, and then during the process ya interview wakati inaisha, and then asked what are my comments, and say the HR anakaa like had a traumatized childhood. You know, the open mentality, the open mind of the upcoming generation, they're also contributing a lot without knowing, or rather, So who's to blame? Who is to blame? Okay, we have the factors that we explain that we have to blame, but ourselves as individuals, what is the part that we are playing? But you know there's something that has nurtured us to be that. We didn't just wake up one day and become that. Okay, We have, I think, in as much as we are blaming and shifting blame, and we look at it from a spiritual perspective. Kuhubiri hapa, unajua amemoria mafuta. Endelea. See, there comes a generation of gatherers. Then after the generation of gatherers, there comes a generation of scatterers. So it is meant to happen. There's one generation that it will gather, it will be very hardworking. Then the other one And is then the scatter. generation that will come, because they do not know the value of whatever is there, it will be a generation that will scatter. So it's a pattern. And as much as we can point fingers, it's a pattern. It is meant to be this. in the next So that as I finish, so that there can be a continuity of wealth, and wealth can continue exchanging hands. Watu mmoja asikuwe na wewe. Yeah. Pastor amesema, so mnakubaliana na hiyo? Sijui kama mnakubaliana, kama mkubaliani ama mnakubaliana, comment hapa chini tujue kama unakubaliana, na utupe maoni yako pia tusikie kama hata wewe unataka. So in the next episode we are going to look how to harmonize all these things, how to give solution to this thing. But I think you have explained the self-unemployment thing in the form of the white collar things. So there are people, you talk, they don't have capital. Yeah. There are people who don't have the qualification for the white collar jobs. So these people have been brought up in the village. They are not exposed to this self-employment. They are not exposed to the white collar thing. So I also think education, illiteracy is also a part of which will contribute to unemployment. I've been born in the village. I've been brought up in the village. I'm married in the village. I know nothing. I'm talking about these people I'm talking about, for us, for the generation we have embraced education. Yeah. There are people who have never stepped in a classroom. So next episode, guys,
we are going to look at the solution. Keep watching, keep subscribing, keep liking, and comment, share. Thank you very much. Subscribe. We'll be right back. Oh yes, after the short break.